kuwaniriza mu mawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi wano ku Smart 24 TV tukubuuzaako yonna gy'osinzira okutulaba wamu tukwebaza n'okutugoberera okuva mu budde obw'okumakya okutuusa akadde kano naffe we tujjira okutuusaako amawulire agafa mu by'obusuubuzi. Nze Rosette Nansamba ndi ne munnange Bini Buyinza Nakawuki obubonero nga tugenda kutambula ffenna tukutuuseeko amawulire mangi naddala ago agabadde mu kitundu gy'otabadde wabula ng'ate ga byabusuubuzi. Ngala kujjukiza nti osobola tufunako emikutu gyaffe egy'enjawulo okuli ne gya social media era nga tukusaba otweyungeko ate ogoberere bulungi nnyo emboozi zonna nga bwe tuzikuleetedde. Tugenda kutandikirawo awatali kwonoona kadde nga tutunuulidde amawanga ga Africa agegattira mu mukago ogwa Codex nga bano basisinkanye wano mu Kampala olunaku olwaleero mu lukuŋŋaana olugenda okulungula sabbiiti nnamba okwogera ku nsonga z'omutindo gw'emmere wamu n'obungi bw'emmere ebifulumizibwa wano ku lukalu lwa Africa. Kinajjukirwa nti ebintu bingi naddala ebya Uganda ebyagandibwa ku katale akamawanga okuli amata, omuceere, kasooli n'ebintu ebirala wabula nga abakungu batudde okusala empenda ku butya ebintu bino bigenda okuganyula amawanga ga Africa gonna wamu n'akatale aka Bulaaya. Emu ku nsonga eziremesa ebintu bya Uganda okutwalibwa mu mawanga amalala gwe mutindo ogugambibwa nti si mulungi okugeza ng'amata, kasooli n'ebirala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya UNBS kizikirungamya bannansi ku ngeri entuufu ey'okukoma ebyamaguzi byabwe nga biri ku mutindo. Mu kiseera kino olukuŋŋaana lw'omulundi ogwa 25 ku nsonga z'omutindo gw'emmere lutandise olwaleero okulungamya omutindo n'ebyobusuubuzi mu Africa era ng'okwawukanako ne mu mwaka ogwa 2000 amawanga ga Africa lwe gaatuula mu kibuga Kampala ku luno gatunuulidde okuteekawo omutindo ogwawamu okusobozesa ebyobusuubuzi mu Africa ebizze bisereba nga wetwogerera ensimbi eziwerera ddala obuwumbi bwa $16 ze zifiiridde mu mmere eyonooneka olw'obukyafu. Leero tulina amawanga 49 mu Africa tugezaako okulaba nti ffenna tugendera ku mutindo gumu oba certificate emu okulaba nti kiyamba to facilitate trade in Africa, okuyamba amawanga ga Africa mu by'obusuubuzi nga n'omutindo nga kweguli okulaba nti emmere gye tulya eri ya mutindo ate eri safe eri amagala obulamu bw'omuntu. Food sector. According to the World Bank, food safety problems cost the developing countries up to $110 billion in lost productivity and medical treatment in 2012 alone. It also estimates that Africa averaged 16.7 billion a year in productivity losses due to food contamination. Okusinziira ku Minisitule y'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegassi omutindo ogw'awamu gujja kusobozesa emikago ng'ogwa East Africa okukolera awamu ekibadde kikyazibuwadde ng'omutindo gw'ebintu mu nsi ez'enjawulo gukyali wansi. Oba oyina emmere ng'ogikuziza Kenya ng'ogitadde mu factory ng'ogikoze oba oyina emmere ng'ogikoledde Uganda ne Tanzania n'amalala amawanga amalala ga Africa kyetaagisa standard esooka ebeere y'emu ate ekirala ebintu bibere nga bituufu totwala bikyamukyamu nebita abantu mu byalo by'obutuddemu. Ate ye Munnakenya era nga ye ssenkulu w'akakiiko aka Codex Dr. Alan Azegel agamba nti Africa yeetaaga okulondoola n'okulungamya ensonga eziziŋŋamiza ebyobulimi wamu n'ebyobusuubuzi omuli emiziziko mu by'ensoboligana enkyukakyuka mu mbeera y'obudde wamu n'ensonga endala. Of climate change to rising foodborne illnesses, inadequate infrastructure, and barriers to trade. These challenges highlight the urgent need for robust and harmonized food safety and quality standards that can be applied consistently across countries and regions. In this regard, I would want to acknowledge the CC Africa for developing the regional text on guidelines for developing harmonized food safety legislation for Africa region, which besides providing guidance to CC Africa member countries in harmonizing food safety control systems, policies, standards, and legal frameworks, will also support intra-Africa trade as envisioned in
Africa Continental Free Trade Area Agreement. As we turn to the agenda this week, I want to acknowledge that there will be a keynote address which will highlight the importance, opportunities, and areas for collaboration between Codex and Africa Regional Standardization Organization to promote regional harmonization of food standards to boost intra-Africa trade. Omutindo ogw'awamu gusuubira okukkiriziganyizibwako ku nkomerera y'omwaka guno ng'omukago gusinziira ku binaava mu lukuŋŋaana luno olugenda okuggwa ku Lwokutaano lwa ssabbiiti eno. Ivan Tibenkana ne Solomon Mugisa ku Agava mu by'obusuubuzi. Mwebale nnyo bannaffe, olukuŋŋaana olwo lukyagendera ddala mu maaso era nga bye bakugambye lutunuulidde omutindo gw'ebintu ng'emmere naddala ebyo ebiri ku katale. Bwe tweyongerayo, bannabizinensi wano mu ggwanga batendekeddwa ku ngeri gye basobola okukomamu bizinensi zaabwe baleme okufiirizibwa era nga kitegerekese nti bizinensi nnyingi wano mu Uganda tezirina bitabo wamu n'embali y'omwaka eyambako mu kutambuza obulungi bizinensi z'abantu. Ekibiina omwegattira bannamakolero wano mu ggwanga ekyawuma kikwataganya ne gavumenti okutendeka abasuubuzi era nga boogedde ku nsonga ez'enjawulo okulya IFRIS ng'enejjukirwa nnyo omwaka oguwedde bwe yalumaganya abasuubuzi n'okutuusa okuggalawo amaduuka gaabwe. Buli mwaka bizinensi ezisoba mu 1,000 ze zitandikibwawo olwo ne ziwandiisibwa mu kitongole kya Uganda Registration Services Bureau. Wabula ezisinga ku zino teziraba na ku mazaalibwa gaazo ag'omulundi ogusooka oba ogwokubiri ng'ensonga yeekussa ku bannannyinizo butamanya ngeri ntuufu yakubala mu bitabo. Ensonga eno yawalirizza ekibiina ekigatta bannamakolero mu ggwanga ekya Uganda Manufacturers Association nga bali wamu ne gavumenti okussaawo omusomo ku mbalirira y'ebitabo entuufu eri abadduka emirimu mu kampuni ez'enjawulo. Haji Rulei Ibrahim ng'atuula ku kakiiko ka UMA ategeezezza nti bannabizinensi abasinga tebamanyi kye bayita kukola mbalirira ebayisa mu mwaka ekintu ekibaviirako okufiirizibwa. Ebintu binnyo bitukola ne tubifiira olwo butamanya kiki kye tukola. Ate ekintu kyonna ekikolebwa kiva mu bookkeeping, okuuma obulungi ebitabo, okumanya kyokoze, amagoba ne losses. Ffe amagoba nga bannamakolero ge tubala nti gwe mulimu bw'obanga okoze ng'ofiiriddwa tubala nti tulina kyokoze era ne production tezijja kubeera mu public. Omwaka oguwedde waliwo okunyolagana wakati w'abannabizinensi wamu n'ekitongole ekiwooza eky'emisolo ekya URA ng'entawe yava kuleetawo nkola ya IFRIS gye bagamba nti yali ebafiiriza. Eva Nalubowa ng'ono munnamateeka ate nga mukugu mu by'ensimbi agamba nti mu musomo guno basobodde okuyigiriza abantu ku nkola ez'emisolo egy'enjawulo naddala ya IFRIS engeri bizinensi gyezisobola okugisasula nga tekose mu byenfuna. Talks about IFRIS because that has been a challenge of how do you raise the invoices, who qualifies for IFRIS. Then I've talked about budgeting because we realize that's one of the critical things for businesses. Most companies may not really have the budgets or think it's not important, but from this training they have really appreciated why budgeting is very important. Then also I've talked about how to use financial information to make decision making, because as managers, even if they don't have the financial knowledge, they find themselves making decisions. So we wanted to empower them to make informed decisions to ensure that their businesses are sustainable or they are able to meet their targets. Ayongeddeko nti bannayuganda bangi tebalina bukugu mu bya nsimbi wadde nga basobodde okubaako kye beetandikirawo nga kati kyetaagisa okwongera okufuna amagezi mu mbalirira yaabwe ey'ebitabo. Many Ugandans are entrepreneurs, but many of them don't have the financial knowledge. So if you don't have an idea of the financial knowledge, you cannot attach importance to it. So for example, if you don't understand why you need to have an income statement, balance sheet, cash flow statement, what does that mean? If you can understand why you need to do the budgeting, even at the onset of the business, you are not basically in control. It's more of a gamble of, okay, I had an idea, but you don't know how to build it up. So with that in mind, we have the entrepreneurship skills, but if it's backed up by the financial knowledge, it empowers you to make decisions that are going to build the company.
abakulira ebitongole ebyenjawulo omuli ebyabasuubuzi basobodde okutubuulira bye bayize mu musomo guno. Bano kati bategedde engeri y'okusasulamu emisolo nga tebasoose kugobebwa misinde era waliwo abaweereddwa n'ezi certificate. Abasinga obungi tubadde tusanyuka nga ssente ozikutte ng'ozibwayo okusinziira ku mbeera gy'oba olimu. Ne kati tegedde nti buli kyonna kirina okugendanga mu budget. Olina okukola embalirira okulaba nti ekintu ky'owaddeyo kiri mu bintu biwateekateeka nga bizinesi ogitandika. Tosanyuka busanyusi n'otandika okufulumya ssente era tosanyuka busanyusi n'otandika okuwa omuntu yenna ssente. Yawula bizinesi naawe ng'omuntu. Era ffe tufunyeemu ekyokuyiga ekirala nti URA mma tusimbi nnyo nga tubadde tulowooza. Bw'oba osobodde okutuukiriza emisolo gyayo wootategedde n'obayita ne bajja ne otuula nabo ne mutegeragana kijja tuyamba bizinesi zaffe okutambula obulungi. Realize that most of the times all your minds, all your decisions have been based on accountants, meaning that if accountants most of the times goes astray along the way in their financial records or anything, it means as a manager you're going to mess up everything. And what does that mean? It means that you're going to make losses for the business. So me, after getting this training, I really see that I'm going to ensure that I impact the businesses as well as the nation. Samlanifa, Naomi Namsoke, Agafa, Byobussubuzi. Mwebale nnyo bannaffe ago magezi malungi nnyo naddala eri abasuubuzi. Bwe tweyongerayo abalimi b'amatooke bakufuna ku ssanyu oba n'essuubi oluvannyuma lw'abakugu okukizuula nti amatooke oba ekitooke tekirina kuvaako mmere yokka etundibwa oba eyeeriibwa mu maka gaffe wabula nga bazudde nga ebigogo oba ebyayi by'ebitooke bisobola okuvaamu ebintu bingi eby'omugaso ate bisobola okugasa eggwanga ne ku nnyingiza yaalyo. Wolo kampuni etandise okukola ebintu njawulo okuva mu byayi bino ebikolebwamu ebintu nga kapeti, enviiri z'abakyala n'ebintu ebirala era nga balina essuubi nti gye bujja mu maaso bakwongera ku tekinologiya okukola ekintu ekiringa pamba okusobola okukola engoye oba oliawo n'okumalawo pamba mu Uganda. Bano bawadde abalimi essuubi naddala abo abalimi b'amatooke abadde batusuula nga ebigogo oluvannyuma lw'okuggyako enkota z'amatooke ne balowooza nti tebirina mugaso. Ensonga zino ziteerwamu ensimbi gavumenti ya Bungereza wamu n'abavugirizi b'obuyambi abalala okusobola okulaba nga bino bituukirira. Abasasi baffe babaddeyo era babituleetedde. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azze akubiriza bannayuganda okutandika amakolero agongera omutindo ku bintu bya wano wamu n'okukuuma obutonde bw'ensi. Uganda lyerimu ku mawanga mu nsi yonna agamanyiddwa mu kulima amatooke wabula nga ekisinga okukola y'emmere gibwako eriibwa oba oliawo n'ebiwata ebiweebwa ensolo. Ebiseera bingi olumala okutema ettooke ebigogo birekebwa mu nnimiro nga tebirina mugaso gw'amaanyi. Omwaka oguwedde gavumenti ya Uganda ng'ekwataganye ne ssettendekero wa Busitema baatongoza pulojekiti emanyiddwa nga Banatex ng'eno etunuulidde okwongera omutindo ku bigogo by'amatooke oba biyita ebyayi ebirudde nga bisuulibwa era nga birabibwa nga ebitalina mugaso. Okusinziira ku pulojekiti eno ebigogo by'amatooke bya mugaso nnyo era nga singa bikoleddwako bivaamu ebintu bingi eby'omulembe era ebituuka ku katale k'amawanga gonna ate nga bikuuma obutonde bw'ensi. Ebigogo bino bisooka kukamulwamu nga bakozesa ebyuma ebikoleddwa wano mu Uganda oluvannyuma ne byanikibwa okusobola okukolebwamu ebintu nga kapeti, engoye, enviiri z'abakyala n'ebintu ebirala. Okusinziira ku Dr. Edwin Kamala akulira pulojekiti eno mu Uganda agamba wetwogerera baliko we batuuse era nga basuubira pulojekiti eno wenaggwerako nga baliko ebintu bingi ebirala bye bavumbudde omuli pampa z'abaana, enviiri z'abakyala ate nga bikolebwa mu bungi. So the project is going on very well and we hope that by the end of the project we shall have several products. Some of them will include those that we shall have innovated. We are thinking about, for instance, hygiene products, which include like sanitary pads, baby diapers. We also have hair extensions, which we think we shall have taken to a better commercial level. We shall also have banana fiber, which we are going to be exporting because we plan to produce in mass quantities. Ono agamba nti batunuulidde okugaziya katale nga bakola ebintu ebisobola okutundibwa wano n'ebweru w'eggwanga wabula nga beetaaga ebyuma eby'omulembe okusobola okutuukiriza ekigendererwa kyabwe.
Away from these traditional products that are here currently, we are looking at a global outlook. We are looking at a foreign market. That's why we are bringing in equipment that will enhance production and be able to export the fiber. But we also do not just want to export the fiber. We also want to do what we call spinning. So once we have produced the fiber, we should be able to produce out threads, which we can export or sell locally to people who can do fabrics like for socks, for jeans, t-shirts, and these are products that are currently coming from banana fiber. There are few companies. Kimani Mutuli akulira ekkolero eya Texford project eno weekolerwa nga wano wetusanze emirimu nga gitambula bukwakku. Agamba nti ekiruubirirwa kyabwe kwe kwongera omutindo ku bigogo by'ebitooke okuggyamu ekintu ekiringa pamba okukolamu engoye n'ebintu ebirala. Ono agamba nti wadde nga tebifaanagana pamba wabula okusinziira ku birungo ebiri mu wuzi z'ebigogo byakusingira ddala n'okutuuka ku katale akalala. This is something we've been working on for quite some time, but we have been struggling with it. And we have created a partnership to help Texford to be able to cottonize banana fiber to the level of cotton and be able to create a material that can be twisted into a yarn, and the yarn that can weave a fabric. So that science of doing that kind of process, we have created a partnership with Busitama University, and Busitama University is helping us with the science of softening and also the science of spinning, the science of looking at the properties of banana fibers vis-a-vis the cotton fibers, so that it's properties that are very close when it is softened, very close to cotton. So we believe that it is going to make fabrics, woven fabrics, that are very close to cotton. However, they may not look the same because they are different structural materials. They will look definitely different. But we expect banana fiber actually to take lead and to move to a high-end market where it's going to actually sell better in the market as a sustainable product more than cotton. Ku nsonga ya bika ki eby'ebitooke ebikozesebwa onalaze nga buli kika bwe kirina omugaso ogw'enjawulo okusinziira ku bugomo bwa wuzi eziri mu bigogo. Every banana variety has a fiber, but different banana varieties, according to our experience, have different qualities of fiber. There are those that we prefer for making, for example, hair extensions, which are a little stronger, and then there are other, like the cooking type the cooking type fibers, or fibers extracted from cooking type varieties. Those fibers have a little bit weak fiber, but they are also good for making carpets, they are good for making handicrafts, and they will also be very good for cottonizing. Yeah? But those ones of the plantain, the gonja, the bogoya, kayinja, all those varieties are good for making hair extensions. Bo abamu ku bateeka ensimbi mu pulojekiti eno okuli gavumenti ya Bungereza n'omukago gw'amawanga amagatte bagamba nti ekigendererwa kyabwe kyakwongera omutindo ku bintu ebyandibadde byonoona obutonde bw'ensi. Okusinziira ku Enrique Passini okuva mu Division of International Trade and Commodities, waliwo ebintu bingi ebitakozeseddwa bulungi ate nga bisobola okuvaamu eby'omugaso. Bano balina essuubi ery'okwongera omutindo ku wuzi eziva mu bigogo okutuuka ku mutindo gwa pamba. Very interesting because it produces value where there wasn't. So we are looking at the stems from banana trees and transforming into textile fibers, and in the near future to cottonize those textile fibers and allowing it to be blended to cotton. It reminds me of the important path that both the energy system and the material systems in the world is going towards renewables. We've seen biofuels being blended into gasoline and diesel in the last 40 years. We've been seeing renewable electricity more and more being injected into grids. And now in the material system, we also need to have material fibers, technical materials being also used more and more to decouple our dependence with fossil fuels. So what happens here in Banana Tex in Uganda is a lesson to the entire world. There are many countries with agricultural products that are not fully utilized. Carl Weslink okuva mu gavumenti ya Bungereza alaze nga bwe batunuulidde okumalawo ebintu ebyonoona obutonde bw'ensi n'okwongera omutindo ku bintu ebisuulibwa nga birabibwa nga ebitalina mugaso. With pollution from industrial processes and manufacturing processes, and in Uganda
there was an idea of supporting the circular economy. So circular economy meaning that we find a product that might be waste and might be doing harm in the environment, and we see whether it can be repurposed and reutilized as something valuable, and that value then is created in the hands of, in this case, farmers, and of course in the people that are producing the valuable products. Bano bagamba nti akatale k'ebintu biva mu byayi oba ebigogo weekali okusingira ddala ebweru w'eggwanga nga kino kyakwongera ku nnyingiza y'eggwanga lya Uganda. There's a very large interest internationally for alternative fibers, from banana, from pineapple, because the consumers are migrating away from, I believe, synthetics and conventional garments towards certified alternative garments, and many of them are prepared to pay a price premium for that. So in that circumstance, I believe there are large markets. Of course, some conditions must be met, such as certifications and standards. I have no doubt about that, absolutely no doubt. So part of our job is to support the standardization, because to export products, agricultural products, requires some sort of standardization around import tariffs and what are they and what are the impediments to successful export. So that's part of the job. Will they be acceptable in an international market? Absolutely. So there's lots of craft which looks like craft, and people buy it because they're tourists. And I think what we've done here is stepped up way beyond that. People will buy this for its intrinsic beauty and its intrinsic value. Ate bo abalimi basanyufu byensusso nga bagamba nti ebbanga lyonna ebigogo babadde tebamanyi nti bisobola okuvaamu ensimbi, wabula balina essuubi eri okuganyulwa mu pulojekiti eno. Bingi nnyo tubadde tufiirwa kinene nnyo, naye kati tugenda kuganyulwa. Muvaamu ebiwempe ebiri ku bbeeyi ey'amaanyi era ennene nnyo. Kyetusuubira naffe bwe tubanaba batandise okutujjako emigogo gyaffe tujja kuba bulungi era tusuubira okufunamu. Ndabye obugoye obulungi banesaze na sente nandibadde neegulyako obuleesu buli, naye ngenda kuddayo nja kudda ngula ebintu ebinsanyusiza ku dayiningi. Ndabye bino ebintu by'omu ddiiro, bannange bino ebintu biyitirivu nnyo, era tugenda kuddayo tuliise enjiri ku kyalo, bannange kino kitiyitirivu. Rosette Nansamba ne Ronald Chiwes ku Agafa mu by'obusuubuzi. Eryo nno ssuubi ddene nnyo eri abantu naddala abalimi ate ab'amatooke. Wamu n'ensonga ezo katugendeko mu kumulamu ku katono, tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tukyalina mawulire amalala mangi nnyo agafa mu by'obusuubuzi.